Hello students, so we are here today again with the Super 30 Series 4 যেখানে আমরা every day we are taking 30 questions on different topics related to English language আরও বাকি বিভিন্ন সাবজেক্টের বিভিন্ন সাবজেক্ট অনুযায়ী question অনুযায়ী we are taking 30 questions, discussing it with you and helping you with your preparation. So আজকেও যেটা করব আজকে সুপার 30 সিরিজ 4 অ্যান্ড টার্গেট কি WBCS 2023 along with WBCS আমাদের আরও দুটো যে পরীক্ষা সামনে আসছে যেটার জন্য আমরা প্রিপেয়ার করছি সেটা হচ্ছে ফুড এসআই আর কলকাতা পুলিশ এসআই, রাইট? তো WBCS তো ফর্ম ফিল আপ হয়ে গেছে, 5th November ডেট অ্যানাউন্স করা হয়েছে, বাকি দুটো ফর্ম ফিল আপ চলছে, ইটস ইন দ্য প্রসেস, ইউ আর অল আই এম শিওর ডুইং ইট, ইউ আর ফোকাসিং অন ইট অ্যান্ড প্রিপেয়ারিং ফর ইট অ্যান্ড উই from our platform Scordemy Bangla আমরা যেটা করছি we are helping you in your preparation. তো যারা যারা এই যে তোমাদের প্রিপারেশনে হেল্প করছেন তাদের সম্বন্ধে তোমাদের একটু বলি, তাদের সঙ্গে আলাপ করে দিই. বাই নাও ইউ নো দেম বাট স্টিল, সো লেট মি ইন্ট্রোডিউস মাইসেলফ. আই এম Tamali, your English educator, and I'll be dealing with the English language part and whatever is necessary for your preparation for all these exams, right? আচ্ছা, আর কে কে আছেন আমার সঙ্গে? Anshuman sir for history, Showman sir for mathematics, Argho sir is there for geography, Rajdeep sir for physics, Shubhankar sir for biology, Siddharth sir for chemistry, Pritesh sir for GK, and Samim sir for reasoning. And as you can see, I'm also there. So we will be helping you in your preparation for these 3 exams that I talked about and I will talk about eventually. So যেটা তোমাদের করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যাপ Scordemy Bangla, সেটাকে হয় এই QR কোড থেকে স্ক্যান করে you download it, or তোমরা গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে Scordemy Bangla বলে সার্চ করে অ্যাপটাকে ডাউনলোড করে ফেলো. ডাউনলোড করে তোমরা অ্যাপটা থেকে কি কি ফ্যাসিলিটিস পাবে, কেন ডাউনলোড করবে, রাইট? A valid question. Why? So there are the reasons why you should download the app and start your preparation right away. Okay, so the first one, live classes and recorded classes. Live classes মানে যেখানে তোমরা interactive sessions পাবে, right? And recorded classes which you can watch at your convenience. যখন whenever you feel like, whenever you feel the necessity, যখন তোমাদের সুবিধে যে কোনো জায়গায় you can watch those recorded classes, right? The next one, and a very important thing, regular mock test. Mock test is a very important part of any preparation of competitive exams, right? যে কোনো competitive exam এর জন্য যখন তুমি prepare করছো, mock tests are very important. I'm sure all of you know it. So কিসের জন্য মক টেস্ট আমাদের কিসে হেল্প করে জানতে যে ওকে ঠিক আছে এই অবধি আমার প্রিপারেশন হয়েছে, আরও প্রিপারেশন আমার দরকার, এতটা প্রিপারেশন দরকার, বা মক টেস্টে কীরকম স্কোর করছো তার উপরে তোমার অ্যানালাইজ করা বা নিজেকে সেইভাবে তৈরি করা. ফর দ্যাট রিজন মক টেস্টস আর ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট অ্যান্ড ইউ উইল গেট ইট ইন দ্যাট অ্যাপ, ইন আওয়ার অ্যাপ, যেখানে রেগুলার অ্যাট ইয়োর কনভিনিয়েন্স তুমি মক টেস্ট দিতে থাকতে পারো. থার্ড ইজ আনসার রাইটিং সেশনস. আনসার রাইটিং, যে কোনো কোয়েশ্চেন লেখার একটা অ্যাপ্রোচ থাকে, একটা ওয়ে থাকে, দ্যাট থিং উইল বি দেয়ার অ্যাজ আ পার্ট অফ ইউর গাইডেন্স ফ্রম আস, from the mentors, from the educators, যেগুলো তোমাদের আমরা হেল্প করব সেগুলো হচ্ছে আনসার রাইটিং সেশনস দিয়ে, যেখানে তোমরা কিভাবে একটা কোয়েশ্চেনকে অ্যাপ্রোচ করবে, কিভাবে আনসারটা লিখবে. 24/7 educator support. যখনই তোমাদের কোনো কোয়েরি, কোয়েশ্চেন কিছু থাকবে, you can share the same with us and our educators are there available for you through Scordemy at any time. ডাউট ক্লিয়ারিং সেশনস, যখনই তোমরা কিছু নতুন জিনিস শিখছো, পড়ছো, বুঝছো, তখন ডাউটস তো থাকবেই অ্যান্ড ইউ নিড টু ক্লিয়ার দোজ ডাউটস. সো এই ডাউট ক্লিয়ারিং সেশনসগুলো দে আর ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট. সেখানে তুমি তোমার
problem, doubt, question সেগুলো শেয়ার করবে. We will provide you with the answers and the solutions. So quickly go to Google Play Store, download the app Scordemy Bangla or scan this QR code and download it. Now let's talk about the exams that we are preparing now for. সেটা হচ্ছে WBCS Food SI. আমি আগেও বললাম নামগুলো. I'm reiterating myself. এই প্রিপারেশন পরীক্ষার প্রিপারেশনের জন্য we are there with you. সেটার জন্য কি করতে হবে, এই যে কিউআর কোডটা দেখছো এটাকে স্ক্যান করে you can join our Telegram channel, right? এই টেলিগ্রাম চ্যানেল কেন জয়েন করবে? Why? Because এই টেলিগ্রাম চ্যানেলে এই যে ক্লাসেস হচ্ছে, যা যা আমরা পড়াচ্ছি, পিডিএফ যা যা থাকছে মেটেরিয়াল, তাছাড়াও তোমাদের কোয়েরি, কোয়েশ্চেন, কোনো জায়গায় বুঝতে পারোনি, কোনো ডাউট, you can share the same with us through that Telegram channel, and I will, or rather we, all of us, our expert team, our educators, I myself personally will be there to help you. Okay, so quickly scan this and join the Telegram channel. So without wasting much time, what we will do is we will move on to today's topic of discussion, that is fill in the blanks. Fill in the blanks e konta important? Okay, fill in the blanks e ki ki ashte pare? Fill in the blanks e usually shob rokomer part of speech ashte pare, all sorts of parts of speech, right? যেমন কোনো জায়গায় adjective দরকার, কোনো জায়গায় adverb দরকার, কোনো জায়গায় preposition দরকার, কোনো জায়গায় the correct form of verb দরকার, right? So from the given options you have to find out which one will best suit the blank and the context that you have to find out. So fill in the blanks, যেহেতু এটা grammar based, you should have a very good grip on grammar, English grammar, right? খুব ভালো করে যদি সবগুলো পার্ট অফ স্পিচ পড়া থাকে, জানা থাকে, and the usage also, সেগুলো যদি জানা থাকে সবটা মিলিয়ে, তাহলে this is not a big deal, right? কোনো ব্যাপারই নয় এটাকে ক্র্যাক করার. I will solve 30 questions with you, right? And you will see, you will get the idea কোন ওয়ার্ডটা কিভাবে, কোন ফর্মটা কোন কনটেক্সটে ইউজ হবে, কিভাবে খুঁজে পেতে হয়. And then once you join us, you will get to know the parts of speech, different classes you will get. So তখন it will be even easier for you to find out the answer. So let's start. The first question, fill in the blank with the right verb form. ভার্বের কারেক্ট ফর্ম. ভার্বের তো অনেক ফর্ম আছে, we all know that. To infinitive, bare infinitive, participle, gerund, অনেক ফর্ম আছে. প্লাস টেন্সের দিকে যদি যাই, different types of tenses, different forms. তো কোন verb formটা will suit this blank, that is important, right? That we need to identify. We dash our dinner last night. Now কি করে বুঝবো কোন verb form? এখানে কোয়েশ্চেনটা কিন্তু টেন্স বেসড, টেন্সের ওপর বেস করে কোয়েশ্চেনটা আমাদের করা হয়েছে. কি কি অপশন আছে? হ্যাভ টেকেন, টুক, হ্যাড টেকেন, টেক, রাইট? এবার টেন্স তো যখন বললাম, কি কি টেন্স আছে সেটাও আমরা একটু চট করে বলে নিই. হ্যাভ টেকেন হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট, right? I'm not writing the entire name, present perfect as in PRE, perfect, right? Then we have took. Took হচ্ছে simple past tense, simple past tense. Had taken past perfect, right? And take হচ্ছে simple present, right? 4 রকমের টেন্স আছে. আর এইখানে কোন টেন্সটা ইউজ হবে
সেটা কি করে বুঝবো? That we need to understand by the information given to us in the sentence. So what is the most important information which is there in the sentence? That is this information, last night. So when we are referring to an action which has taken place in the past and the time is mentioned, মানে ঘটনাটা ঘটে গেছে অতীতে আর সময়টা অলরেডি মেনশন করা আছে, then we have to use simple past tense. তো আমরা ডিনার কখন করেছি? Last night. The time is mentioned. So which one will be our answer? Simple past tense, took. বোঝা গেছে? No confusion about it, right? So what will be the answer? Option B, took, and not present perfect, past perfect or simple present. Clear? So যদি এই tips and tricks গুলো তোমাদের জানা থাকে, then it will be easier for you to, or rather it will be very easy for you to find out the correct answer. Let's move on to the next question. The second one. Let's meet dash next week. Fill in the blank with the suitable option. So here it has not asked us to use a particular part of speech. কোনো একটা particular part of speech, যেমন আগের কোয়েশ্চেনটায় যেটা ছিল যে ভার্বের ফর্ম স্পেসিফিক্যালি বলে দেওয়া হয়েছিল, এখানে কি পার্ট অফ স্পিচ ইউজ করতে হবে বলা নেই। চারটে অপশন আছে, তার মধ্যে যে কোনো একটা আমাদের এই ব্ল্যাঙ্কের জন্য বের করতে হবে। Sometimes, sometime, sometime, sometimes, right? So let's meet dash next week. What is the implied, intended meaning of the sentence? যে next week কখনো একটা আমরা meet করি, right? So সেই কখনো will be sometime. Sometime next week. Sometimes মানে কখনো কখনো, right? মাঝে মাঝে, that is sometimes. Sometime, they are not used together. Option 3, sometime, কিছুটা সময়. Take some time out of your daily schedule for yourself. তার মানে হচ্ছে নিজের জন্য কিছুটা সময় রোজ বের করো. And sometimes this we do not usually use, right? So option B, sometime, কখনো next week-এ কোনো এক সময়, that is sometime, right? So what will be the answer? Option B, sometime. Let's move on to the next one. See, in this question, it has said fill in with suitable conjunction. একটা suitable conjunction আমাদের খুঁজে পেতে হবে, বের করতে হবে। Conjunction. He advanced dash he could. What are the options? Until, while, as far as. এখানে সেন্টেন্সের ইমপ্লাইড মানেটা বুঝতে হবে। যে কোনো ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস করার সবথেকে ইম্পর্ট্যান্ট রুলটা হচ্ছে ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ওয়ার্ডস প্রিসিডিং অ্যান্ড ফলোয়িং দ্য ব্ল্যাঙ্ক। ব্ল্যাঙ্কের আগের এবং পরের ওয়ার্ডগুলোকে ভালো করে বুঝতে হবে, আর যে ইমপ্লাইড মিনিংটা আছে অফ দ্য সেন্টেন্স দ্যাট ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড, সেইটাকেও বুঝে নিতে হবে। বুঝলে তবেই ইউ উইল বি এবল টু ফাইন্ড আউট দ্য আনসার কুইকলি and correctly. Okay, so until, while, as far as. সেন্টেন্সটা কি বলার চেষ্টা করছে? He advanced as far as he could. Now as far as টাও যদি আমি না ইউজ করি, সে যতটা পেরেছে, এগিয়েছে, right? He advanced, এগিয়েছে, he could, যতটা পেরেছে, right? So এই দুটোকে কোন কনজাংশন জয়েন করতে পারবে? Only as far as. He advanced until he could doesn't make any sense. কোনো মানেই দাঁড়াচ্ছে না। He advanced while he could, right? এটার যদিও বা একটা মানে থাকতে পারে, যখন পেরেছে এগিয়েছে, but that doesn't have a concrete base, right? Ruled out. He advanced as he could. So the most suitable or the most appropriate one with a concrete and complete meaning will be option C, as far as. যে সে যতটা পেরেছে এগিয়েছে, right? যত দূর পেরেছে এগিয়েছে, to be specific in Bengali, right? So option C is the correct answer.
The next question. Tick the correct option. এখানে সেন্টেন্সটা শুরুই হচ্ছে ব্ল্যাঙ্ক দিয়ে, রাইট? Dash are still tortured in remote villages. Remote villages, প্রত্যন্ত গ্রামের দিকে, dash are still tortured. It is talking about some people who are being tortured in the remote villages that we are talking about in this particular sentence. Now let's see the options. Daughter-in-laws, daughters-in-laws, daughters-in-law, daughter-in-law. Now, we need to focus, as I have already told you, that we need to focus on the words preceding and following the blanks. So, ekhane preceding to nei, age kono word nei. What is the word immediately after the blank? That is are. Are, right? Are ki denote kore? Are is plural, right? তাহলে আমাদের verb যদি plural হয়, according to the subject verb agreement rule, আমাদের subjectও plural হতে হবে। তাহলে immediately daughter-in-law, which is singular in nature, is ruled out. Option D ruled out. Next কি আছে, শুরু থেকে এবার শুরু করি। daughter-in-laws, এটা is a wrong form of plural of daughter-in-law. যখনই এই ধরনের নাউন থাকে, এগুলোকে বলা হয় কম্পাউন্ড নাউন। কম্পাউন্ড নাউনের প্লুরাল ফর্ম কি করে হবে? কম্পাউন্ড নাউনের প্লুরাল ফর্ম উইল বি লাইক, ধরো ডটার ইন ল, আমার বের করতে হবে, লেটস রাইট ইট ডাউন। আচ্ছা, we do not need to write it down separately. Let's take this word only, daughter-in-law. আমাকে বের করতে হবে কম্পাউন্ড নাউনে, এটা একটা নাউন, এটা একটা নাউন, this is a preposition, right? Now, compound নাউনে প্লুরাল ফর্ম করা যাবে তখনই যখন আমরা সবথেকে বেশি ইম্পর্টেন্সের নাউনটার প্লুরাল ফর্ম করব, রাইট? এটা হচ্ছে রুল। daughter-in-law, তাতে daughter is important. Between these two nouns, daughter and law, which one is more important? Daughter is more important. She is my daughter, whether by birth or by law, that is immaterial, right? So which one is important or more important? Daughter. So we will form the plural form of daughter and not law. So it will be, the correct form will be daughters-in-law, right? সেকেন্ডটা কি আছে? ডটার্স ইন লজ, দুটোরই প্লুরাল ফর্ম ইউজুয়ালি হয় না। There are a few exceptions. We will discuss that in the noun classes. But যেটা important, how to form the plural form of compound nouns, this is how we form it. So what will be the answer? The answer will be option C, daughters-in-law. Daughters-in-law are still tortured in remote villages. Clear? The next one. He entered the hall in the dash part of the show. Which is the right answer, right? He entered the hall in the dash part of the show. Latter, later, late, lately, right? Now, এই সব কটা word যে কটা আছে, adjectives, whether we are using it as adjective, whether we are using it as an adverb, সবগুলোই কিন্তু লেট ওয়ার্ডটা থেকে এসেছে। লেট, ল্যাটার, লাস্ট, লেট, লেটার, লেটেস্ট, সবগুলোই লেট থেকে এসেছে, রাইট? এই ওয়ার্ডটা থেকে এসেছে, এর কম্প্যারেটিভ অ্যান্ড সুপারলেটিভ ডিগ্রি রেসপেক্টিভলি, রাইট? নাও এখানে টাইমের কথা বলা হয়েছে। ইমপ্লাইড মিনিংটা যদি ধরি, হি এন্টার্ড দ্য হল ইন দ্য ড্যাশ পার্ট অফ দ্য শো। একটা শো চলছে তার শেষের দিকে, রাইট? টাইমের কথা বলা হচ্ছে, তাহলে ইট উইল বি লেটার, দ্য লেটার পার্ট অফ দ্য শো। ল্যাটার কখন ইউজ করি আমরা? ল্যাটার যখন উই রেফার টু আ পার্টিকুলার থিং। Between the two movies, the latter is more attractive, right? পরেরটা, clear? later মানে হচ্ছে পরে, late হচ্ছে late, I mean দেরি করা, আর lately মানে
recently, right? So it will be option B, later. He entered the hall in the later part of the show. Clear? The next one. Choose the right option to rewrite the sentence. সেন্টেন্সটা যেভাবে লেখা আছে with a blank, we need to find out the option, correct option from the given options, answer choices, and we have to fill in the blank and complete the meaning of the sentence. No sooner dash the sun risen than the fog disappeared. মানে সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যেই সূর্য উঠলো কুয়াশাটা ডিসঅ্যাপিয়ার করে গেল, মিলিয়ে গেল, রাইট? ডিড, হ্যাজ, হ্যাড, ওয়াজ। নাও এই যে নো সুনার দ্যান, তারপরে অ্যাজ সুন অ্যাজ, তারপরে হার্ডলি ওয়েন, রাইট? এইগুলোর সঙ্গে there is a particular format that we follow. এখানে no sooner dash the sun risen, no sooner had the sun risen than the fog disappeared. So আমি দুটো ইনসিডেন্টের কথা বলছি পাস্টের, রাইট? একটার পরে আরেকটা হয়েছে, তো যেটা আগে শেষ হয়েছে that incident or that action will take past perfect tense, and the one which has ended later, finished later, then that will take simple past form. তাহলে কোনটা আগে হয়েছে? The sun had risen and then the fog disappeared. So এইটা রয়েছে simple past এ, এইটা risenটা will go with had risen, past perfect tense, and the format is no sooner এর পরেই hadটা আসবে, not before risen. No sooner had the sun, তারপরে subject, তারপরে the participle form of the verb, than the fog disappeared. বোঝা গেছে? So this is the format, so it will be had. Option C. Next. Fill in the blank with the appropriate word. Again appropriate word দিয়ে আমাদের ব্ল্যাঙ্কটাকে fill করতে হবে. She liked the dash plan better. See? Latter, later, fast, early. Now fast is related to speed. It's not first, right? Ruled out. Fast plan তো হতে পারে না, একটা প্ল্যান ভীষণ তাড়াতাড়ি যাচ্ছে. Does that make any sense? It doesn't. So fast ruled out. Early plan, তাড়াতাড়ি plan. Does it make sense? It doesn't. Later again denotes time. এক্ষুনি যে বললাম later part of the show, তাহলে later plan doesn't make sense. Here latter plan. So she liked the dash plan better. Last mentioned. Latter এখানে কোন সেন্সে ইউজ হয়েছে? Last mentioned, মানে দুটো প্ল্যান থাকুক, দুটো প্ল্যানে ইউজুয়ালি latter ইউজ হয়, রাইট? যদি তিনটে হয়ে যায় তখন কি হয়ে যায়? লাস্ট। She liked the last plan the best. Better তখন হবে না। যখন comparative degree আছে তখন it has to be latter, because comparative degree যদি comparative degree যখন থাকবে তখন it is the comparison always between two things or two people, right? So which one will be the answer? Latter. Okay. The next one. Insert the correct adverbial phrase in the blank space. একটা adverb লাগবে আমাদের, right? To complete the sentence or to have the complete meaning of the sentence. Only dash is there, a rumble in the sky. Occasionally, swiftly, quite, merrily. It will be occasionally. মাঝে মাঝে দেখা যায়, right? So it will be occasionally. Swiftly মানে খুব তাড়াতাড়ি, quite doesn't make sense here. It is only quite is there, only and quite they don't go side by side. And only merrily is there a rumble in the sky. Merrily is not going with the context, so it will be
occasionally, মাঝে মধ্যে. We'll move on to the next one. Fill in the blank with the correct word. Dash, he was late, he come home by 9. Now, when we are trying to find out the exact word to fill in the blank and to make the sentence complete with its meaning, then what we do is আমরা যেটা করবার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে বারবারই যেটা বলছি যে we need to understand the meaning clearly. এখানে dash he was late, he come home by 9. হ্যাঁ, এখানে একটা either একটা contrast or একটা reason কিছু একটা বলা হচ্ছে. So even, although, because, despite. Now, reason যদি আমরা বলি, because he was late, he come home by 9. Does that make any sense? Is it making any sense? It's not. ও দেরি করে বেরিয়েছিল বলে 9টায় বাড়ি পৌঁছেছে. No, this sentence has an ambiguity. Apparently যদি আমরা বাংলায় ট্রান্সলেট যেই করলাম একটা সেন্স দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, but the coherence is missing. যে lucidity of thoughtটা থাকে, that is missing, right? Although he was late, he come home by 9. যদিও তার খুব দেরি হয়েছিল বা যদিও তার দেরি হয়েছিল, 9টার মধ্যে বাড়ি এসে গেছিল, right? That is the attitude of the sentence. Even he was late, he came home by 9. He come home by 9. Even শুধু ইউজ হলে হবে না, even though যদি থাকতো তাহলে তাও it would have made some sense. Despite he was late doesn't make sense at all. Clear? It will be option B. Fill in the blank with the correct word. A dash jewel was in the locker. Now, again, the word needs to be emphasized. আমরা যে ওয়ার্ডটাকে খুঁজবো for the blank, that has to modify the noun which is there. তো আমরা কি করব? আমাদের একটা adjective দরকার. That we have to be clear about. A dash jewel was in the locker. কিরকম jewel? Browning jewel, filling jewel, shining jewel, moving jewel. Moving, filling, browning, are they going with jewel? Jewel সবসময় shining, right? So shining is the participle adjective which is basically modifying jewel. Jewel ke modify korche. Jewel is what? It's a noun. Jewel is a noun and it is modifying shining. Clear? Okay. So shining jewel. Option C. Now, for those who have joined late or watching it from the middle, আরেকবার বলে দিই আমরা কোন কোন পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছি. একদম সামনেই যেগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে WBCS, ফুড এসআই, কলকাতা পুলিশ এসআই, এই তিনটে পরীক্ষাই মেন আপাতত যেটার জন্য আমরা প্রিপারেশন নিচ্ছি. তোমরা যেটা করবে সেটা হচ্ছে এই কিউআর কোডটা স্ক্যান করে এই টেলিগ্রাম চ্যানেলটা, আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেল জয়েন করে যাও. অ্যান্ড what you will do is you will get all these PDFs, materials and everything there. ওই চ্যানেলে তোমাদের কোয়েরি, কোয়েশ্চেন কিছু থাকলে সেগুলো তোমরা আমাদের সঙ্গে শেয়ার করবে, আমাদের সঙ্গে আমাদের কাছে বলবে, জানাবে. And our expert team, educators, all of us together will try and help you. Okay, with all the queries that you have, solutions that we have. Okay, thank you so much for giving it a patient hearing, and so that's a suggestion from our end to quickly scan and join the Telegram channel. Okay, let's move on to the next question. Use suitable auxiliary verb to fill in the blank space. Right? একটা সুটেবল অক্সিলিয়ারি ভার্ব ইউজ করতে হবে. সি ক্যাটেগরিক্যালি বলে দিয়েছে কোন পার্ট অফ স্পিচ আমাদের ইউজ করতে হবে. অক্সিলিয়ারি ভার্ব ইজ হোয়াট উই নিড. ইউ ড্যাশ ক্যাচ দ্য ট্রেন অ্যাট ওয়ান্স. তোমাকে ট্রেনটা ধরতেই হবে, রাইট? সো উইল, ক্যান, শ্যাল, মাস্ট. You will catch the train at once.
you shall catch the train at once, you can catch the train at once, you must catch the train at once. So it's kind of, the sentence shows a kind of order, right? You have to do it. So it will be you must catch the train at once. একবারেই তোমাকে ট্রেনটা ধরতে হবে. So not will, can or shall, it will be only must. Dash his illness, he attended the function. Right? Dash his illness, এরকম তো নয় যে শরীর খারাপ হয়েছিল বলে ও ফাংশন অ্যাটেন্ড করেছে. That kind of a meaning is not possible. What are the options? In spite, due, as of, despite. As of his illness, he attended the function. Doesn't make any sense at all. Due his illness, to is not there. Due to his illness, if to were there, যদি থাকতো to, due to his illness he attended the function. শরীর খারাপ হয়েছিল বলে ফাংশন অ্যাটেন্ড করেছে. No. In spite illness, in spite is always followed by of. তো এখানে of যখন নেই, in spite of his illness তো হবে না, তাহলে despite. Despite মানে হচ্ছে in spite of. এই যে অফটা, এই পুরো ব্যাপারটা is included in despite. তাই জন্য despite his illness he attended the function. বোঝা গেছে? So it will be option D. Despite. It is easy dash but hard to finish. The sentence is simple. শুরু করা সহজ, শেষ করা কঠিন. So এই চারটে অপশনের মধ্যে to end, it is easy to end but hard to finish. It is easy to fall but hard to finish. It is easy to lose but hard to finish. It is easy to begin but hard to finish. যে কোনো জিনিস শুরু করা খুব সহজ, শেষ করা ঠিকঠাক ভাবে is very difficult, very hard. That is what this sentence means. And আরেকটা জিনিস এখানে which is important, দেখো যে কোনো সেন্টেন্সে যদি দুটো ভার্ব থাকে, both the verbs have to be of the same level, form and degree. Right? এখানে কি আছে? To infinitive. To finish যখন আছে, to begin-টাই হবে. এখানে to ছাড়া ও to infinitive ছাড়া অন্য কোনো অপশন নেই. যদি থাকে তখন তোমাদের কিন্তু to infinitive-ই খুঁজতে হবে, অন্য কিছু খুঁজতে পারবে না. Verb ক্লাসে এগুলো আমরা ডিটেইলে we will discuss. Right? So to begin will be our answer. He solved the dash problem. What are the options? He solved a kind of problem. Hardly, hard, hardlier, hardliest. Right? Hardlier, hardliest. Hardly itself is an adverb যেটার কোনো comparative superlative degree নেই. Right? So এই দুটো তো initially শুরুতেই we are ruling them out. Hardly, hard. What kind of a problem is it? Problem কি? Problem noun. Hardly কি? Adverb. Right? And hard কি? Adjective. So what do we need? একটা নাউনকে মডিফাই করতে অ্যাডভার্ব লাগে না অ্যাডজেক্টিভ লাগে? We need an adjective. Right? So what will be the answer? The answer will be hard. He solved the hard problem. একটা difficult problemকে solve করে ফেলেছে. Right? Option B, the correct answer. Next, babies dash when they are hungry. So it is talking about a general truth, a general statement, an incident which happens on a regular basis. যখনই বাচ্চারা ক্ষুধার্ত, hungry, তখনই তারা কাঁদে. তাহলে cries, cried, are crying, cry. যখনই প্রথমটা নেব cries, এখানে কি আছে? প্লুরাল আছে. ক্রাইজটা কি? সিঙ্গুলার. সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টে ভুল হয়ে যাবে. সো উই ক্যানট টেক ইট, রুলড আউট. বেবিজ ক্রাইড ওয়েন দে আর হাংরি. ক্রাইড কি? সিম্পল পাস্ট টেন্স. আর হাংরি যখন বলছি প্রেজেন্ট টেন্সের কথা বলছি, রাইট? সো ওটা নিলে ভুল হয়ে যাবে.
Babies are crying when they are hungry. Are crying মানে present continuous, এখন হচ্ছে। We are not talking about that. We are talking about in general. Babies যখনই hungry থাকে, they whenever they feel hungry, they cry. So it will be the plural form of simple present tense of the verb that is cry. Clear? So A, B and C, they are ruled out and we are left with option D, which is the correct answer. The next one. Select the correct option. I was sure I dash meet him. We are talking about some incident which has already taken place in the past. অতীতে ঘটনাটা ঘটে গেছে। I was sure. আমি শিওর ছিলাম আমি ওর সঙ্গে মিট করব। কোন টেন্স হবে? I would, I will, I shall, I should. Should যখন হচ্ছে তখন আমার দেখা করা উচিত ছিল। Does that make sense? I was sure I should meet him. No, it was, I'm not talking about the obligation that I had, or মানে হতে পারতো এরকম কোনো obligation তো নেই। So ruled out. I was sure I shall meet him. Shall future tense was past tense. কি করে দুটো যাবে? So is will, would. So I was sure I would meet him. Right? আমি শিওর ছিলাম আমি ওর সঙ্গে দেখা করব, which somehow didn't take place. So would এর as an auxiliary verb, as a modal auxiliary, would এর কি কি usage সেটা আমরা verb এর ক্লাসে ডিটেইলে ডিসকাস করব, right? This is one of the usage যেখানে it denotes a lost opportunity, right? So what will be the correct answer? Option A, would. We'll move on to the next one. Fill in the blank with the appropriate word. The jury dash divided in their opinion. Right? This is interesting. The options are where, was, have been, have. So, jury, what kind of a noun is it? It is a collective noun. Now, I am sure that you all know that collective nouns, they take the singular form of the verbs usually. যখনই কোনো collective noun use করা হয়, subject verb agreement এর collective nouns, they always take the singular form of the verb. কেন singular form of the verb? কারণ it is considered to be a single entity as a whole, right? তো the jury এমনিতে তাহলে কি হওয়া উচিত? The jury was divided into or rather in their opinion, তাই হওয়া উচিত? না। Whenever we are using a collective noun and we are referring to an incident যেটা সবাই মিলে unanimously করেছে, একটা single incident, action, তখন we will use the singular form of the verb. যেমন the jury has come to a conclusion. Jury সবাই মিলে একটা conclusionএ পৌঁছেছে, has. But এখানে কি হয়েছে? They are divided in their opinion. তারা agree করেনি একজন আরেকজনের সঙ্গে. There are differences of opinions. So it will be the jury were divided into in their opinion. Jury নিজেদের opinionএ differ করেছে, right? The jury have been divided হলে passive voice এ চলে যাচ্ছে, মানে দাঁড়াচ্ছে না। The jury have divided. What have they divided? Right? So doesn't make any sense. It will be the jury were divided in their opinion. In spite of being, so this is another exception which we will discuss in our noun class. I dash my letter last evening. I'm talking about an incident which took place in the last evening. So যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে টাইমটা মেনশন করা আছে। কোন সময় we are referring to an incident which took place in the past and the time is mentioned, সেক্ষেত্রে আমাদের কি ইউজ করতে হবে? Simple past tense.
I dash my letter last evening. Finished, have finished, had been finished. Right? So এটা তো অন্য ভয়েসেই চলে গেল, not required. Had finished, past perfect. We are not talking about two incidents, two actions. We are talking about only one action, writing of the letter, or rather finishing of the letter, right? So past perfect হবে না, প্রেজেন্ট পারফেক্ট হবে না, কেন? টাইম মেনশন করা আছে। যদি টাইম মেনশন করা না থাকতো অ্যান্ড উই ওয়্যার লাইক referring to an incident which has taken place in the past, তাহলে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট ইউজ করতেও পারতাম, কিন্তু এখানে ওটা করতে পারবো না। তাই জন্য we will use simple past tense. I finished my letter last evening. Last evening আমার চিঠি লেখাটা আমি শেষ করেছি। Clear? So my answer is option A. Option A is the correct answer. Many changes of climate are the result of dash. Global heating, universal warming, global warming, universal heating. Right? So we all know what the answer will be. Global heating is not the term that we use, neither universal warming or universal heating. It is global warming. So all you need to do here is, it is not about any grammatical error or finding out any particular part of speech. এখানে যেটা করতে হবে, আমাদের জেনারেল নলেজটাকে কাজে লাগাতে হবে। সো দ্যাট ইজ গ্লোবাল ওয়ার্মিং। তাই জন্য অপশন সি উইল বি দ্য কারেক্ট আনসার of this question. Right? The next one. In company we must always be dash. ইন কোম্পানি মানে কারোর সঙ্গে যখন আছি, বন্ধু বান্ধব লোকজন সবাইকে সঙ্গে যখন বসে আছি, তখন আমাদের কীরকম হওয়া উচিত? সেটা কি কি? সোশ্যাল, ফ্রেন্ডলি, সোশিয়েবল, কোর্টিয়াস। নাও কোর্টিয়াস তো আমাদের সব জায়গায় হওয়া উচিত, শুধু বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে নয়। কোর্টিয়াস ইজ বিং নাইস, বিং পোলাইট, ভদ্র ব্যবহার করা, রাইট? social, social is the আমরা সবাই social creature, like a part of a particular group, mixing with other, like, right, behaving, সবার সঙ্গে থাকা একসঙ্গে। friendly, বন্ধুর মতো। sociable is the word. sociable হচ্ছে যেখানে you are able to mix with people in a cordial, jovial way, right, without judging people. That is being sociable. So ফ্রেন্ডলি হতে পারে, সোশিয়েবল হতে পারে, courteous হতে পারে, সোশ্যালও হতে পারে, বাট উইচ ওয়ান ইজ দ্য মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ান? সোশিয়েবল। যে কোনো কোম্পানি, যখন আমরা কারোর সঙ্গে রয়েছি, একসঙ্গে কাজ করছি, একসঙ্গে বসে রয়েছি, উই নিড টু বি সোশিয়েবল অ্যান্ড নট সোশ্যাল, ফ্রেন্ডলি অর courteous, right? All these things, in fact, they come under the umbrella of sociable only, right? Sociable এর আন্ডারে এই সব পয়েন্টগুলো এসে যায়। So what is the correct answer? Option C. Again, to reiterate myself, what are we doing? We are discussing this Super 30 series of questions যেখানে আমরা we are discussing today, we are discussing fill in the blanks, are for which exams we are doing that. These are the exams: WBCS, Food SI, Kolkata Police SI, right? এইগুলোর জন্য আমরা একটু question answer discuss করছি, and you can scan this QR code and join our Telegram channel so that you don't miss out on anything, like the PDFs, the materials যেগুলো আমরা share করছি, যেগুলো পড়াচ্ছি। And if you have any query, any question, anything that you want to discuss, you share the same with us through this channel, and we will guide you through. Okay, so what you can do, or you should do rather, you quickly scan this and join the Telegram channel so that you don't miss on to anything, right? Now let's move on to the next question. We are discussing fill in the blanks. Fill in the blank with relative pronoun space below. The sun dash rays give life to the earth was regarded by the ancients as a god.
So we are talking about sun here, and what we have to find out is a relative pronoun. Relative pronoun kake bole? It's a pronoun which joins the adjective clause with the main clause, right? All the WH words. এটা আমরা pronoun এর যে ক্লাস হবে সেখানে we will discuss the same in detail, right? So এই যে অপশনগুলো রয়েছে দ্যাট, হুজ, উইচ, হুম, এইগুলোর মধ্যে থেকে the correct relative pronoun we have to find out, and we have to use it so that we can join these two clauses. The sun is the main clause. Rays give life to the earth. What does it do? So that's an adjective clause. এইটাকে join করবে. The sun that rays give life doesn't make any sense. Ruled out. The sun whose rays give life to the earth. Sunny ray to gives a life to the earth, isn't it? So it will be whose. Sun air, possessive case, isn't it? So whose will be the correct answer. The sun which rays give, the sun which gives life to the earth, সেরকম ভাবে হলে হতে পারতো which হতে পারতো that হতে পারতো, whom to is absolutely out of question. So it will be option B. Right? A, B, C, D. B is the correct answer, correct option. We'll move on to our next question. He sympathized dash him in his bereavement. Bereavement is death. I'm sure you know it. If you don't, just learn it. Bereavement হচ্ছে death. So he sympathized dash him in his bereavement. কি লাগবে আমাদের? For this particular blank we need a preposition, and we have four different prepositions for this particular blank. কি কি আছে? In, for, with, by, right? তো আমরা যখন কারোর সঙ্গে sympathize করি, which one is the ideal preposition? এই চারটের মধ্যে থেকে কোনটা will go with the blank? He sympathized in him, he sympathized for him, he sympathized with him in his bereavement. So he had a bereavement, maybe in the family or maybe anywhere related to him. সেই bereavement-এ the other person is sympathizing with him. So it will be with. Option C. Clear? So what will be our answer for this particular question? Option C, with. He has a preference dash tea dash coffee. Now a pair of prepositions we have to find out, and as we can see 4 pairs of prepositions are there. We have to find out the most appropriate one. He has a preference dash tea dash coffee. So a preference is always over for one thing over another. একটা জিনিসকে prefer করি আরেকটা জিনিসের ওপরে, right? So it will be he has a preference, কিছুর জন্য preference থাকে, so preference for tea over coffee. কফির থেকে বেশি চা prefer করে, right? That is the concept. Now he has a preference over tea for coffee, for tea to coffee, to tea over coffee. Preference takes for. If you prefer something over the other, then it takes over after it, right? So the correct option is option C. We'll move on to the next one. There is an exception dash every rule. We all know that. প্রত্যেকটা নিয়মের একটা করে exception থাকে, right? So what is the correct preposition that we have to use? There is an exception for the to every rule, for every rule, in every rule, up every rule. Up and in তো হবেই না, right? For তাও আমরা যখন colloquially বলি we use it, though wrong. So it will be
Option A 2. There is an exception to every rule. Right? সব রুলেরই সব নিয়মের একটা করে ছাড় আছে, exception আছে. That we know. Right? So, which one is the correct option? Option A is the correct answer. The child proved himself dash by his behavior and was expelled from the school. So something bad has been done by the child for which he has been expelled from the school. Right? তাহলে কি কি আছে অপশন? Ill bred, ill advised, ill treated, illogical. We are talking about behavior. We are talking about behavior. So এখানে লজিকের জায়গা নেই, right? We are talking about the behavior of a child for which he was expelled from the school. তাহলে illogical is being ruled out. Ill-treated. The child proved himself ill-treated by his behavior. নিজের behavior নিজেকে ill-treated doesn't make sense, isn't it? So ruled out. The child proved himself ill-advised by his behavior. His behavior cannot advise him, be it ill or not ill, doesn't make a difference, right? নিজের ব্যবহার নিজেকে ill advise করছে is wrong. Ill-bred. Ill-bred মানে কি? Not brought up properly. নিজের ব্যবহারে এইটাই প্রমাণ করেছে যে ওকে ঠিকঠাকভাবে he was not brought up by his elders, by his parents, right? So ill-bred is the answer and not ill-advised, ill-treated, illogical. Got it? Clear? So option A is the correct answer. The last dash will be performed by members of the family only. The last dash. Right, 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 right. Right? So all these are called homophones. I'm sorry. All these are called homophones. They sound the same, but the meaning, the spelling, they're different. Right, W-R-I-G-H-T, right? Right is maker, like playwright. J, drama লেখেন, যিনি drama লেখেন. Right. R-I-G-H-T, right. One is the side, right, and right as in correct, doing the right thing. R-I-T-E, right, rituals. And W-R-I-T-E, right, is to write as opposed to read. So it will be option C, right. The last rite will be performed by members of the family only. বাড়ির লোকজনের দ্বারাই শেষ যে রিচুয়ালস পারফর্মড হবে। সো রিচুয়ালস এর কথা যখন বলছি ইট উইল বি R-I-T-E, right. Okay. The next one. We must apologize dash him for our wrong behavior. We have done something wrong and we need to apologize for that to a particular person. So which one is the ideal preposition which will go with the blank? With, to, towards, from. We must apologize from him? No. We must apologize towards him. Towards shows direction, right? হচ্ছে না. We must apologize with him. ওনার সঙ্গে apologize করব? No. ওনার কাছে apologize করব to, right? If we discuss it in Bengali, so it will be to. We must apologize to him for our wrong behavior. আমাদের বাজে ব্যবহারের জন্য we need to apologize to him. আমরা apologize করব. Got it? So option B is the correct answer. I reminded him dash his promise. Reminded, মনে করিয়ে দেওয়া.
আমি তাকে তার প্রমিসের কথা মনে করিয়ে দিলাম, সো ইট উইল বি আই রিমাইন্ডেড হিম of his promise. I reminded him on his promise. OFF of his promise, from his promise. None of them is making sense. So it will be of his promise. He is studying at Dash European University of Technology. Now this is interesting. We have to use an article, the appropriate one, right? He is studying at European. Now, কোন article আছে an, the, and then any. Any is not an article. Any is an adjective, and an, the. Right? He is studying at the European University of Technology. The কখন আমরা ইউজ করি যখন স্পেসিফিক কোনো ইউনিভার্সিটির কথা বলি। তো আমাদের এরকম যে কোনো ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি বলে যে কোনো ইউনিভার্সিটি আছে দ্যাট উই ডোন্ট নো, উই আর নট শিওর অ্যাবাউট দ্যাট, সো উই ক্যানট ইউজ দ্য সবসময় কোনো নামের আগে মানে স্পেসিফিক কিছুর আগে ইউজ করা হয়, রুলড আউট। সো এনি তো অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে না, দ্য ইজ রুলড আউট বিটুইন অ্যান্ড অ্যান। Normal tendency te what we do is amra and use kori because European starts with E, and we know A, E, I, O, U, these are the 5 vowels jar age and use hoy. Wrong. We use vowels before vowel sounding words, right? European যখন আমরা বলছি, it's not sounding as a vowel, it's sounding as Y, European, right? So it will be option A. He is studying at a European university. যখনই দেখবে আমরা 1 rupee নোটের কথা বলি, হ্যাঁ, a 1 rupee note and 1 rupee কিন্তু বলি না, কেন না? 1 O sounds like W there. আমাদের আর্টিকেলের ক্লাসে we will discuss these things, so that will be interesting, right? So what will be the correct option? Option B. Now we are through with the discussion of 30 questions on fill in the blanks, different types of blanks, different types of words required for the blanks we discussed. আরও অনেক কিছু ডিসকাশন আছে, বাকি আছে। আমাদের এই সিরিজ তো চলতেই থাকবে। তোমরা আমাদের অ্যাপটা ডাউনলোড করো, অ্যাপ ইউজ করতে শুরু করো, you will get to see many more new things. Thank you so much for being patient. Thank you so much for watching. Stay safe.